so excited. After 5 long years, we are heading to Europe again. EEEE, we're covering 3 countries. It's a 16-day trip and we're covering a major bucket list destination. Landed in Athens. Was to board for the next flight. Our first country is Greece. So we're traveling from Bengaluru to Greece and we have a layover in Bahrain. Number GF50 immediately to gate number 16B. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 8:30 ಅಲ್ಲ ಒಂದು 9:30 ಆಗಿದೆ. 9:30 ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮೈಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 4:30ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 6:30 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9:30 ಆಗಿದೆ. ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಎವ್ರಿ 2 hours ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಾ? And we made it to Athens. So excited. But the thing about this trip is that now just to and fro tickets book ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ stays book ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, but then the itinerary we have not planned it at all because we wanted to be really spontaneous and take it each day at a time. So airport reach ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ we have booked an Airbnb for our stay and we're trying to figure out how to reach there. And this being a 16-day trip, this is the longest off that we have ever taken. Athens ಅಲ್ಲಿ the public transport system is really good and ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ commute we'll be majorly using public transport. So watch the video and we'll also be sharing some tips. So finally after almost 16 hours allowed to travel ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ತಗೊಂಡು we are going to our very tired but really excited at the same time. 12 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಬೈ 4:50 ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಥೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗಡೆನೂ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಇತ್ತು. Back in Europe after 5 long years and guys, this feels so good. I thought I'll quickly show you this room tour. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಗೋಡಾ ಇಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ and it's called Feels Like Home 2. We have just entered the apartment and it looks very colorful, very pretty, cozy little room. Come, let's see. The room is also really colorful. It's very pretty and book collection kuda ide. There's a small balcony also. Important reason for booking an apartment is microwave sigate, coffee ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, and because we are vegetarians, I am not really sure in our first day ಅಷ್ಟೊಂದು vegetarian food ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, not sure, so we always carry a lot of ready to eat with us. So yeah, it's sorted.
ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಅಕಾಮಿಡೇಷನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes walk ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಟ್ ದಿಸ್ ಟಿಕೆಟ್. ಪೇಡ್ ಅಬೌಟ್ €20 for this. And it's the unlimited metro access today. So we're taking the metro right now. So we just settled in today and we wanted to relax, go for a walk and explore the nightlife. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಗ್ರಾಫಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. And in this particular area the nightlife is really vibrant and you have to come here to enjoy this. We found something vegetarian on the menu. Stuffed tomato and capsicum with rice. We were very skeptical, but taste हमारे चना actually tasted like pudina rice. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 o'clock ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಿ ಸೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೌ. So our first stop is Acropolis. We are in the metro station. Supposed to be here at 9 a.m. before 9 a.m. and we were late by 15 minutes, so our skip the line ticket is gone and we have to purchase a new ticket. ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡಿಬೇಕು. ನಾನಂತರ ನಡೀತೀನಿ, ನಿಂದೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ 9:30 ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಿ ಬಾಟ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. First stop Acropolis City, and this Acropolis is a collection of very ancient buildings that has historical significance. My never-ending supply of all the food, all the energy comes from here. ಈ ಬ್ಯಾಗು ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಪೋಲಿಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಪೋಲಿಸ್. ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ರೋಪೋಲಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 o'clock. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಂಚ್.
This is the underground section that is present in the Acropolis Museum. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 4th century BC ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೋಮ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡೇದು 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ yeah, that's what I don't understand when people say they put on weight after a vacation ಅಂತಾರೆ. ನಂಗಂತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ವೆಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೈಟ್, ವಾಕ್. So nardu we reached this beautiful neighborhood called Anafiotica. I hope I'm pronouncing it right. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಫೇಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ there's some live music going on. It's really nice. What are your skills, Vin? See? So we just got back to the room and 9 o'clock agide. Tomorrow early morning we have a flight to catch. We have to get up at 3 o'clock and reach the airport because we are flying to our bucket list destination and we're damn excited about that. So we'll just freshen up, we'll get some good sleep and we'll see you from there. Bye bye.